ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ DMLT ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 2021 ನವಂಬರ್ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ. 2021 ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ನೀವು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದೋಸ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಬಲ್. ಪೇಷಂಟನ್ನು ನೀವು ಹೆಸರೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಹೆಸರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು, ಏನಾರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಬಲ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ದಿಂದ ಬಂದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ನಂಬರು, ನಿಮ್ಮದು ಫೈಲ್ ನಂಬರು, ಕಾಲೇಜ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ನಂಬರನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೆಟೂ ಐತಿ, ಆನ್ಸರೂ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಪೇಷಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಪೇಷಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಸೀರಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ CSF ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನೇ ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವೈರಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ಲಿಂದ, ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಥವಾ ಬಯಾಪ್ಸಿ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ OT ಒಳಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಂಟು ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, CSF ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, CPR ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರೊಳಗನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ನನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸೋ ತನಕನೂ ನೀವೇನು ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಟಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಿಜ್. ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್
ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ 40% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಲೇಡ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಿಲೇಡ್ಸಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ, ಹೌದಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದೈತೆ ನಿಮ್ಮದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ to other laboratories, required special attention for safe packing of the materials. ಬಿಫೋರ್ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಅದು ತುಳುಕದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರೊಳಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ನೀವು ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾವುದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಎಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸುವರು, ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೆನ್ who is taking that specimen bottle. Okay, ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಐಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ದೆರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್. ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಓವರ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಬಾಟಲನ್ನು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಳಗೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಡ್ಡು, ಅದ್ರ ಬಾಯಿ ಗಾಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಇಟ್ಟು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್. ಟೈಮು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ then who is handling, then who is carrying in the transportation the specimen. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅದು ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆನ ನೀವು ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆನ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋರಿಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ರೂಮ್ ನಂಬರು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್, ಬಿಕಾಸ್ it will be effect on the diagnosis also, and as well as that is economic also. These are the various types of various type disadvantages are there. So you have to send in the proper way. Okay, then rapid, as early as possible you have to send the specimens. Then you have to take precautions. Okay, this is the question number 1 answer. Question number 2. Reagent bottles means here you have to write about the reagent bottles. The reagent bottles is also known as media bottles, are used to store chemical in liquid or powder ಫಾರ್ಮ್. ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ದೊಳಗೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೂ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ generally made up of the glass or
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂದ reagent bottles are made up of. Reagent bottles then in the laboratory bottles are chemically resistant and containers used for holding and holding the fluid. They are used in the chemical storage, lab wares, cleaning and other laboratory applications. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ kept. Then if it is danger is there means then different color coding or they will write the symbols. Everything you have to observe on the reagent bottles. Then which reagents are harmful, that is by seeing the picture you can identify, because that is a danger sign. Okay, like that. One person to use reagent bottles is to store small amount of chemicals. Reagents bottles are perfect for storing small amount of substances like acids and bases. Means in the laboratory then they are storing in the small amount. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They are also a good way to store solvents which are used in the reactions. Okay, sometimes ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ solvents solid, dissolve, these words you supposed to know that. solvent ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ solvent ಅಂತಂದ್ರೆ then which will be ಸಾಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅದರೊಳಗೆ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. ಇದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ wide mouth suitable for handling of powder and various liquids. ಈಗ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬಾಯಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ. ಈಗ ಅಗಲ ಬಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾವಕಾಶ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ದೆನ್ ಸ್ಟರೈಲ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಬಿಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಾವಕಾಶ ತೊಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಮೌತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಗಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಯಿ ಇರುವಂತಹದ ಬಾಟಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಪಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರಾಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ರಾಟರಿ ಟೆಸ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಬಿನೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ microorganisms. Okay, then measure, then how much is the percentage, measures also they will take the measurements.
ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೈರಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೆಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೌಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ನೋಫಿಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಈ ಬಾಟಲ್ದೊಳಗಿಂದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಎದಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಮೇಕ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೈ ಈಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್? ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು indicate the presence of components by causing color changes to indicate the presence. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಕಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ components, presence of components by causing ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ದೊಡ್ಡದು ಬಾಯಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ವೈಡ್ ಮೌತ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಬ್ರೌನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ those are required very small quantity because naked, rigid and semi-rigid container that is primarily used to hold the liquid and semi-liquids. Reagents bottles are importance. Reagent bottles, then ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅಗಲ ಬಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ನೆಕ್ ಅದರದ್ದು ಕುತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಿರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ reagents bottles are available. Reagents bottles are a fundamental in disciplines and ಟೂಲ್. ಅದೇನು, ಇದೊಂದು ಟೂಲ್, ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅಗ್ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಸ್ತು. ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಸುಡುವಂಥವು ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅವನ್ನ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಥವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾರೋ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫನ್ chosen due to their high quality in solution and properties. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಟ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೀಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಏರ್ ಸ್ಟರ್ಲೈಜೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟರೈಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ರಿಯೇಜೆಂಟು. ಓಕೆ, ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನೇನಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯದನ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
Okay, they are using in various types. Reagents can be used to determine the presence and absence of special chemical substances. Then certain reactions are triggered by the binding of reagents to the substances or ಅದರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾರೋ ಬಾಟಲ್ ಇರುವಂತಹವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಸಪ್ರೇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ದೆನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನ್ಯಾರೋ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ನಾಗೂ ನಮಗೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ that is general laboratory application that is used to collect, prepare and examine the specimen of the human body for diagnostic purpose. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇವರಿಗೆ ಏನೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಿಂದ ಆಗ್ಯದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವೈರಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಓಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನಾಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಏನೈತಿ, ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಏನೈತಿ, ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದದ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಿಂದ ಬಂದದ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇವಕ್ಕೂರ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ರಿಲಯಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆನಿ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಲವಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕರಗುವಂಥವು ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕರಗ್ಲಂಥವು ಇರ್ತಾವೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಾಲವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನು ಏನದು, ಅದು ಒಂದು ಥರ ನಮಗೆ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಎಥೆಲಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ಸಲ್ಫಾಕ್ಸೈಡ್ DMSO4 ಇದು ಎಲ್ಲ ಇವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್ ಈಸ್ added to the solvent and mixture until it is fully dissolved.
ಏನದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫುಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ದೆನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿದ್ದಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಮೊರ್ಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, morality is defined as a mole, means that is a very small mole, means that is a per 1000 ml. Per 1000 ml the unit 1 means mole is the mass in the gram equal to the molecular weight, also known as the formula weight of the components used in the solution and reagents. Virtually every analytical methods involving wet chemistry starts with the preparing reagents solution. This usually involves dissolving components in a liquid or building from stock solutions. Preparing reagents of correct concentration is crucial for the validity and predictability of any analytical method. Okay, this is the second. Question number 3, QX, type and significance of QX in calorimeter. Now, what is QX? QX are the type of vessels necessary for precise the spectacle analysis of fluid samples. Generally, QX used in spectroscopy. QX are designed to hold liquid substances during chemical analysis. These instruments have 2 or 4 optical clear windows to ensure you can use light waves to measure the substances of interest without interference from the QX itself. They are often used with spectrometers which measure how much a liquid sample absorbs or transmits a specific wavelength of light. Types of QX. There are many types of QX are there. Glasses, plastic and cartridge QX are all suitable for measurements made at longer wavelength, such as in the visible length range. Significance of QX in calorimeter. QX are designed to hold a sample for spectroscopic measurement, where a beam of light is passed through the sample within the QX to measure the absorbance, transmittance and fluorescence intensity. Fluorescence or fluorescence lifetime of the sample. What is the significance of the QX? QX is a type of sample holder for liquid sample. Often they are made up of plastic, borosilicate glasses and quartz and offer glasses. QHers are experiments in the visible.
experiments in the UV range also. QX also come with 2 or 4 polished slide. QX in calorimeter. Calorimeter ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ QX ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Make sure to place a QX in the calorimeter so the path of the light source travels through the clear slides of the QX and narrow to the right of the QX slot shows the light path for best result. Use one QX to make all our measurements for a given experiments. It importance to wipe the QX before placing it in the calorimeter. If the outside of the QX contain fluid, beads and fingerprints or other substances, it will interfere with the light being absorbed and transmit, and it can. Place your QX in the calorimeter. Make sure the clear faces of the QX are in the light path. Place the sample in the calorimeter and read the absorption of the solution. This is the importance and QX in calorimeter, significance of QX and types of. Question number 4. Write about uses, care, maintenance of the hot air oven. Hot air oven use extremely high temperature over several hours to destroy microorganisms and bacterial spore. The oven use condition to sterilize items by heating the outside surface of the item, which then absorb the heat and moves it towards the center of the item. Hot air ovens are used for testing of food products, pharmaceutical items and other consumable materials to check their temperature stability during the life. Hot air oven plays a significant role in the sterilization process, and also it is known as hot sterilizer. Tips to maintain laboratory hot air oven. Do not try to exceed the maximum heating capacity and operation timer. Clean the machine before and after the test procedures. Ensure that the doors of the chamber are properly closed while commencing the test. Clean the machine before and after the testing of the procedure. Question number 5. What are centrifuges and types? Use the centrifuge. There are 2 types of centrifuges, microcentrifuge and tabletop centrifuge. These 2 differ on the sample capacity and type of router used, but both are used for sample separation by subjecting the samples in the containing vessels at a high speed rotation. The 3 types of centrifuges. Routers. Centrifuge routers fall into 3 categories: swinging, then bucket rotator, fixed, angle rotator and vertical rotator. Each category is designed to address 3 key factors. Type of centrifugation means differential, rate zonal and isopenic. Speed and volume and range.
These are the various types of centrifugal rotator. Question number 6. Define buffer solution. Mention type and example. A buffer solution is a solution where the pH does not change significantly on dilution, or if an acid or base is added at a constant temperature. Number 1. Its pH changes very little when a small amount of strong acid or base is added to it. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at nearly constant value in a wide variety of chemical applications. In nature, there are many living systems that use buffering for pH regulation. For example, the bicarbonate buffering solution is used to regulate the pH of blood, and bicarbonate also act as a buffer in the ocean. Buffer is a solution that can resist pH change upon the addition of an acidic or basic component. It is able to neutralize small amount of added acid or bases, thus maintaining the pH of the solution relatively stable. This is important for processing or reactions which require specific and stable pH ranges. Buffer solution types and examples. There are two types of buffer solution: acidic buffer and basic buffer. A solution with weak acid and its salts containing strong bases is called as acidic buffer solution. Example, a solution with CH3COOH, which is weak acid, and CH3COONA, which is its salt, is an acidic buffer solution. Solution of acetic acid and sodium citrate means CH3COOH plus CH3COONA is an example of buffer that consists of weak acid and its conjugate base, whereas a solution of amino and ammonium chloride means NH3 plus NH4 and NH4Cl is an example of buffer that consists of a weak base and its conjugate acid. Acidic buffer example: mixture of acetic acid and sodium citrate. Basic buffer examples: mixture of ammonium hydroxide and ammonium chloride. Some examples of well-known buffers including acetic acid with sodium citrate, ammonium hydroxide with ammonium chloride, citric acid with sodium citrate, bicarbonate acid with bicarbonate ion means KH2PO4 plus K2HPO4. Question number 7. Polysaccharides. A polysaccharide is a long chain carbohydrate
made up of smaller carbohydrate that is called as monosaccharides, that is typically used by our bodies for energy or to help with the cellular structure. Each monosaccharide is connected together by glycosidic bonds to form the polysaccharides. What are the polysaccharides? What is their functions? Polysaccharides are the chains of simple sugar bound by glycosidic bonds which function in cellular communication, energy storage, and structural support of cells. What are the 5 types of polysaccharide? Starch, glycogen, cellulose, heparin, and peptide glycan are all examples of polysaccharides. Starch, glycogen, and cellulose are homopolysaccharides. Heparin and peptidoglycan are heteropolysaccharides. 4 types of polysaccharides. There are only 2 main types of polysaccharides. There are homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homopolysaccharides are made up of all the same residue repeating, and heteropolysaccharides are made up of various different types of residues. Main example of polysaccharides, starch, glycogen, and cellulose are homopolysaccharides. Heparin and peptidoglycans are heteropolysaccharides. Then what is the functions of polysaccharides? Means energy storage and structural support. There are 3 groups of amino acids: essential amino acids, non-essential amino acids, and conditional amino acids. Essential amino acids, the amino acids which cannot be synthesized by the body and must be obtained through the diet. Those are called as essential amino acids. There are 9 essential amino acids are there. Example: histidine, isoleucine, and leucine, lysine, methionine, and phenylalanine, and threonine, tryptophan, and valine. Okay, these are the types of essential amino acids. Now, non-essential amino acids means that our bodies can produce the amino acids even if we do not get it from the food. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ 11 ಟೈಪ್ಸ್. ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾನಿನ್, ಅರ್ಜಿನಿನ್, ಆಸ್ಪೆರಿಜಿನ್, ಆಸ್ಪೆರಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, and ಕ್ರಿಸ್ಟಾನಿನ್, ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್, proline, serine, and trisosine. These are the 11 types of non-essential amino acids. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಇವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರನ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾವ, ಸಿಂಥೆಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, conditionally essential amino acids. Conditionally amino acids are, these are also amino acids, but those are essential when person is suffering from stress, illness.
Okay, during that time they will same, that is non-essential amino acids, which are the 11 types of non-essential amino acids are there when person is suffering from stress or illness. During that time, according to the condition, because of that, conditionally essential amino acids, those are called as. Okay. Question number 9. What are the nucleosides and nucleotides? Give 2 examples for each. Nucleosides are a structural subunit of nucleic acid, the hereditary controlling components of all living cells. Consist of molecules of sugar linked to nitrogen containing organic ring compounds. Examples of nucleosides including adenosine, guanosine, cytidine, uridine, and deoxymethamidine. They functions as a signaling molecules and are precursor for nucleotides needed for DNA and RNA synthesis. Now, nucleotides. Nucleotides is the basic building block of nucleic acid, means RNA and DNA. Nucleotides consist of sugar molecules. Their ribose in RNA or deoxyribose in DNA, attached to a phosphate group and nitrogen containing base. The bases used in DNA are adenine and cytosine, thiamine. Examples of nucleotides including adenosine monophosphate, guanosine monophosphate, and cytidine monophosphate, uridine monophosphate, and deoxythymidine monophosphate. These are the examples of nucleotides. Number 10. Abnormal urine constituents. Abnormal constitution of urine are sugar, protein, blood, bisalt, bipigments, and ketone bodies. It is observed in diabetes mellitus, diabetes insipidus. Diseases: chronic progressive renal failure, excess water intake of diuretics like caffeine, alcohol, etc. Okay, in such type of patients you will see the abnormal constitution of urine. What are the abnormal components of urine? Means hematuria, presence of blood cells in the urine, glycosuria, presence of glucose in urine, ketonuria, presence of ketone bodies, uremia means presence of excess urea in blood, pyuria means pus will be present in the urine. Okay, these are the abnormal constituents of urine. Hemoglobinuria, presence of hemoglobin in the urine. Glycosuria, presence of glucose in the urine, as in case of diabetes mellitus. Albuminuria means presence of albumin in urine, usually occurs in nephritis and inflammation of glomerular when the size of the filtering
filtering site will be enlarged. Okay, in this condition, abnormal constitutions you can find when you are examination of the urine. Question number 11, short answers, only 3 marks questions. What are the anticoagulants that mention with examples? Anticoagulants are the medications that help prevent the blood clots. They are given to people at high risk of getting clots to reduce their chances of developing serious conditions such as stroke and heart attack. The blood clot is a seal created by the blood to stop bleeding from the wound. There are 3 main types of anticoagulants: medications, vitamin K, and direct oral anticoagulants, and low molecular weight of anticoagulants. Heparin we are using, warfarin you are using, and at the time of the dialysis you have to use the heparin and some of the anticoagulant drugs in during operations also sometimes they will use the anti. Question number 12, beaker uses. Beakers can be used to hold the liquid or solid sample or as a container for reactions. They are also used to collect the filters from filtering operations as well as liquids from titration. It is used for stirring the liquid. Beakers have their main uses means that Phillips and Graphene beakers manage most of the daily lab use through measuring, mixing, containment and decontaining tasks within laboratory process. They are also used to collect the filtrates from the filtering operations as well as liquids from titration. It is used for stirring the liquid and it is useful as a reaction containers. Question number 13, pipettes and their uses. Pipettes are generally used for moving small amounts of liquid. When measuring the dispensing liquid in ml units, when measuring less than 1 ml, micropipettes are more accurate and user friendly. They are used to accurately measure and transfer small volume of liquids. Pipettes, specifically micropipettes, are used for accurately measuring and transferring the small amount of solution from one container to another container. This is useful when creating a dilutions series, planting cells, sample, etc. Pipettes provide a clean and hygienic environment to aspirate, transport, and dispense liquid samples. Micropipettes are generally used in microbiology, chemistry, and medical testing laboratories for accurate and precise transfer of samples. Pipettes are generally used for moving small amounts of liquid. When measuring and dispensing liquid in ml unit. When measuring less than 1 ml, micropipettes are more accurate and user friendly. They are used to accurate measure and
transfer small volume of liquids. Pipettes, especially micropipettes, are used for accurately measuring and transferring small amount of solution from a container to another container. This is useful when creating a dilution series, planting cells, samples, etc. Pipettes provide a clean and hygienic environment to aspirate, transport, and dispense liquid samples. Micropipettes are generally used in microbiology, chemistry, and medical testing laboratory for the accurate and precise transfer of sample. How it works? The test use a technology known as polymer chain reactions (PCR) to detect trace amounts of genetic materials. Question number 14. COVID-19 screening test. PCR test. PCR tests are the gold standard for COVID-19 test. They are a type of nucleic acid amplification test. It is this abbreviation is NAAT, which are more likely to detect the virus than antigen test. Our sample will usually be taken by healthcare provider and transported to a laboratory for testing. The test is typically performed on a nasal swab or saliva sample. How it works? The test uses a technology known as polymer chain reaction, means PCR, to detect trace amount of genetic materials of SARS or COVID-19. Positive COVID test. If you have one line by C and one line by T, this is called as positive result. The line can be bright or faint. You have a COVID-19. If you have a one line by C and no line by T, this is called as negative test. Question number 15. Mention 3 uses of water bath. Water bath is a laboratory equipment that is used to incubate samples at constant temperature over a long period of time. Water bath is preferred heat source for heating flammable chemical instead of an open flame to prevent ignition. Laboratory water bath is used to heat samples in the lab. Some applications include maintaining cell line or heating flammable chemicals that might combust if exposed to open flame. The water bath generally consists of a heating unit or stainless steel chamber that hold the water and samples and a control interface. Two laboratory grade waters is used in general laboratory applications such as buffers, pH solutions, and microbiological culture media preparation. They are used for application such as a culturing cell and hybridization and
molecular, biological. Question number 17. Hygroscopic compound. A substance that has the ability to absorb and absorb moisture or water from the surrounding environment is known as hygroscopic and its properties. Example: sodium chloride, calcium chloride, zinc chloride, calcium oxide. Commonly used: quick lime. Use of hygroscopic in the laboratory. Hygroscopic substances are used to remove the water and dry application. For example, in the lab, desegregates with hygroscopic materials are used to dry wet substances. The desegregates is made from thick glass with a lid that can be sealed. Question number 18. Define pH. Mention the use of pH meter. pH meter is an instrument used to measure acidity or alkalinity of a solution, also known as pH. pH is the unit of measure that describes the degree of acidity or alkalinity. pH meter and its uses. A pH meter is an instrument used to measure the hydrogen ion activities in solutions. Other words, this instrument measures acidity, alkalinity of a solution. The degree of hydrogen ion activity is ultimately expressed as pH level. pH quantitative measures of a acidity or basicity of aqueous or other liquid solutions. The term widely used in chemistry, biology, and translate the value of the concentration of the hydrogen ion, with ordinarily ranges between about 1 and 10 to 14 gram equivalents per liter into numbers between 0 and 14. Number 21. Name 3 indicators. An indicator is used to differentiate between an acidic substances and a basic substances. There is a range of different indicators. Among all the common indicators are as following: litmus, China, rose, turmeric, and phenolphthalein. Indicators is a substance which changes its color when it comes in contact with an acid or base. An acidic substance is a substance which include acid within itself. A basic substance is a substance which include base within its. An indicator is used to differentiate between an acidic substances and basic substances. There is a range of different indicators. Common indicators are as follow here because of phenolphthalein, China, rose, turmeric. Okay. The acidic base indicators, which is extracted from lichen, is a litmus. Litmus can
The acid base indicators which is extracted from lichen is litmus. Litmus can be used as a litmus solutions or litmus paper. The color of the turmeric paper is yellow. When put it in an alkaline or basic solution, the turmeric paper change its color to red. The turmeric paper does not change its color when put it in an acidic solution. Question number 22. Name the plasma protein and mention their normal value. Plasma proteins such as albumin and globulin that help maintain the colloidal osmotic pressure at about 25 mmHg. Electrolytes like sodium, potassium, bicarbonate, chloride and calcium help maintain the blood pH. Immunoglobulin helps fight infection and various other small amount of enzymes, hormones and vitamins. Question number 23. An enzyme is a biological catalyst and is almost always a protein. It speeds up the rate of specific chemical reaction in the cell. The enzyme is not destroyed during the reaction and is used over and over. Now, enzymes affecting activities. Enzymes activities is affected by a number of factors including the concentration of enzymes, the concentration of the substrate, the temperature and the pH, salt concentration. Several factors affect the rate at which enzymatic reactions proceed. Temperature, pH, enzyme concentration, substrate concentration and the presence of any inhibitors means nothing but activity. Question number 24. Mention the three functions of vitamin A. Vitamin A, also known as retinol, has several important functions, helping our body's natural defense against illness and infection. Work properly, helping vision in dim light, keeping skin and the lining of some parts of the body such as nose healthy. Vitamin A helps from and maintain healthy teeth, skeletal and soft tissue, mucous membrane and skin. It is also known as a retinol, already I have told. It is promote a good eyesight, especially in low light. It also has a role in healthy pregnancy and Number 25. Mention three calcium functions. Calcium is a mineral most often associated with healthy bones and teeth, although it also plays an important role in blood clotting, helping muscles to contract and regulate normal heart rhythms and nerve functions, keep our bones and teeth strong. Functions of calcium. Calcium building a strong bones and teeth, clotting blood, sending and receiving the nerve signals, squeezing and relaxing the muscles, releasing hormones and other chemicals, keeping a normal heartbeat,
calcium, helping build bones and keep teeth healthy, regulating muscles contraction, including our heartbeat, making sure blood clots normally. Question number 26. Reference forms in laboratory means then which are the reference letter from one laboratory to another laboratory. We are sending the investigation purpose letter and diagnosis. Then what type of test has to be done. Reference laboratory, a Medicare enrolled laboratory that receive a specimen from another referring laboratory from testing and that actually forms the test means QC sample. Reference sample is a representative sample that is used to assess and ensure the quality and accuracy of a manufacturing or testing process. The common dietary monosaccharides, lactose, glucose, and fructose are regarding sugar. Question number 28. Mention the three difference between base and alkaline. Alkaline and base, you have to make it two parts. Number one, alkaline compounds are a type of base that dissolve in water. But a base is a substance that neutralizes an acid. In alkaline, hydroxide is a common form in alkaline. NaOH is one of the example. Third one, baking soda is an alkaline substance, but KOH is the another example. Fourth one, all alkaline are bases, but bases have alkaline. Fifth one, alkaline is substances of the base. Base does not. Alkaline are the ionic salt. Base does not necessary so. These are the 6 types of difference between. Question number 30. Mention 3 uses of calorimeter. Calorimeters are used for widely variety of applications in the chemical and biological field, including but not limited to analysis of blood, water, soil, nutrients, and foodstuffs, determination of solution concentration, determination of reactions level, and determination of bacteriological crop growth. Calorimeters are used to estimate a liquid culture's density of microorganisms by counting individual and a agar plate, slide, mini gel or petri dish.